Die Luft in diesem Konferenzraum rock nach übertuetem Parfum und Versweiflung. Mason Wright standem Kopfen des Mahagonitisches und Schwitz in seiner italienischen Seidenkrawat, obwohl ich die Temperatur exakt auf 22 Grad eingestellt hat. Ich bin Lucas Reed, 48 Jahre alt, und seit 22 Jahren late ich hier die Faden. Für Mason war ich aber so gut wie unsichtbar. Hat dies typisch Energy 1 Typen, der morgens Pre-Workout Supplement schnappt und Synergy für ein Charaktereigenschaft holt. Gestikuliert wild auf eine PowerPoint-Präsentation herem, die außer wie ein Fingerbild 1 Kleinkeins, und merkte überhaupt nicht, dass die hafte seine Diagramm keinen Sinn ergab. Die japanischen Investoren sollten in 15 Minuten die sein, und dieser Clown geriet in Panik. Full die Druckerpatron auf, bellte Mason, one me Horchner an zu sehen. Und hol mir ein Sprudelwasser. Dies Präsentation ist der letzte Dreck, und alles muss perfekt sein. Totenstill. Die anderen Führungskräfte, Sex in der Saal, allen identischen grauen Anzügen, rutschten unruhig auf ihren Hermenmillerstuhlen hin und fanden ihr plötzlich sehr interessant. Sie wussten, was ich hier eigentlich tat. Sie wussten, dass ich die Generalschlüssel für GTUR und die Zugangscodes für JED-System in diesem 45 stockigen Term hat. Aber Mason war new, ein versetzter AUS der Niederlassung in Dallas, der genau 83 Tage higher war und glaubte, geboren werden sich von selbst instand halten. Ich blickte auf meinen Ausweis, der in meinem Gürtel hing, direkt neben meinem Leatherman Multitool und DEM General Schlüsselband. Deutlich darauf stand, Lucas Reed, Leiter Gebäudebetrieb. Aber für Mason war ein Mann über 45, der Arbeitsschuh statt ein Zugschuh trug, einfach nur ein Helfer. In seiner Welt war jeder, der wusste, wie die Dinge wirklich funktionierten, unter seiner Word. Der Drucker hat keinen Toner mehr, Mason, sagte ich mit ruhiger Stimme. Du versuchst, den A4 auf den A4 zu drucken. Der Papierstausensor verhindert den Papierenzug. Bedienungsfälle blinzelt, als hat ich gerade Mandarin gesprochen. Sein Gehirn versucht, dies Information zu verarbeiten, doch es prolti der Mauer seines Egos ab. Mir sind die technischen Details egal. Repariert es einfach und sorgt für Wasser. Muss ich hier wirklich als bis kleinste Detail kontrollieren? Das war der Moment. Die Wegerbelung, und der Mann in Tweeder seinen Stolz herunterschluckt oder jemandem ein Lection erteilt, die verges sein Word. Ich so Masonen, wie die in seiner Mac-Position stand, völlig ahnungslos, wie die Dinge hier wirklich liefen. Bewagt seinen Stuhl, als aber der Deutsch wichtig war, obwohl ich in Wahrheit jeden Atemzug kontrolliert, der im Comfort bot. Wissen Sie, ich bei der Marine was gelent, was die meisten Konsumboss nie begreifen. Derjenige mit der Warren Markt ist nicht immer der mit dem schicken Titel. Es ist derjenige, der weiß, welch Ventiler aufdrehen muss, wenn das Schiff Wasser aufnimmt. Und dieses Gebäude? Dieses Gebäude war mein Schiff. Klar, sagt ich und zwang mir ein Lächeln ab, das mein Augen nicht erregt. Ich kummer mich sofort darum. Ich verlies den Sitzungssaal mit dem Wissen, das Mason gerät dem Falschen den Krieg erklärt hat. Dacht, hat es mit einem Wartungsarbeiter zu tun, den herumschubsen konnte. Was nicht wusst, hat sich mit jemandem angelit, der jeden Stromkreis, Jeds Rohr und Jeds Geheimnis Diocese 45 stockigen Terms kannte. Die meisten Leute den kennen, geboren seien nur bieten und Stall, die ungenutzt herumstehen. Wheat gefällt. Ein Gebäude ist ein lebender Organismus, der durch sein Klimaanlagen atmet, durch sein Automatisierungsnetzwerk denkt und durch sein Sensoren fühlt. Und 22 Jahre lang war ich sein Hirnstam, sorgte für einen reibungslosen Ablauf, während Manager wie Mason sich die Lorbeeren für die vermeintlichen Wunder einheimsten. Ich wusste, dass der südliche Aufzug zwischen dem 23 und 24 Stock ein leises Närchen von sich gab, verursacht durch ein verschlissene Kabelführung, die ich sieht act monoten überwacht. Ich kannte die exakt Frequenz, mit der Frequenzumrichter des Kühlturms eingestellt werden musst, damit kein harmonischen Schwingen entstanden, die Fenster auf der Ostseite zum Klirren brachten.
Ich konnte ihnen den Leistungsfaktor jeder wichtigen elektrischen Last nennen und ihnen sagen, well Stromkreis sich den 80% Grenzwerten des NEC erhalten. Aber all das interessiert Mason nicht. Für in war ich nur der Typ, der angeblich Drucker repariert und Sprudelwasser holt. Ich ging nicht in den Pausenraum, Masons geliebtes Perrier zu holen. Stattdessen fu ich im ITDEM Larsenaufzug hinunter Untergeschoss B3, drei Etagen unter Strassenniveau, in mein eigentliches Büro. Nicht in die Kabine, in der Mason mich vermutet, sondern in den zentralen Kontrollraum, wo ich den Laden tatsächlich leitet. Das war mein Reich. 223 Quadratmeter voller Monitor, Server und Bedeienfelder, von denen die Mason nicht einmal wussten, dass sie existierten. Der Raum sumti vom Geräusch der Gerät, die niemals schliefen. 47 Monitors eten Alsen, von Energieverbruchsdiagrammen bis hin zu Aufnahmen der Überwachungskameras. Das Gebäudemanagementsystem, ein $3.2 Millionen Tor Siemens-Anlage, die ich persönlich ausgewählt und kalibriert hat, zeigte jeden Sensor, jede Ventilstellung, jeden Alarmstatus auf allen 45 Etagen. Überall Grünlichter, wie ein Weihnachtsbaum, der bedeutet, dass alles gut lief. Jordan Stone, unser Nachttochter, saßen seinem üblichen Posen und ein Schinken-Sandwich, das außer, als konnte es einen kleinen LKW zum Stehen bringen. Jordan war ich ex-Marine, 12 Jahre im Dienst, bever Ostjid, sein kinder Großusien. Wir verstanden uns one viel Wort, so tick ken Soldaten eben. Man verschwendet kein Wort, wenn man gelernt hat, das klar Communication über Leben und Tod entscheiden kann. Lucas, sagt Jordan, one von seinem Sandwich aufzusehen, das musst du sehen. Du titem it einem dicken Finger auf Monitor vor. Der Bildschirm zeigte kornige schwarz-weiß Aufnahmen, datiert auf 2347 72 Stunden zuvor. Man so Mason, wire AUSD im Aufzug im 40. Stock torkelte, aber war nicht allein. Eine Frau, die definitiv nicht heiratet, klammert sich in seinen Arm wie ein Tors Schmuckstück. Sie war jung, wie late 25, und trug ein Kleid, das mehr kostet, als die meisten Menschen in einer Waschverdien. Das Interessante war der deutlich sichtbare Gastausweis auf ihrer Brust, so einer, der not voll Kontakt erfordert. Jordan grunzte und bis weiter in sein Sandwich. Aber jetzt kommt der Hammer, seiden, wo als nächstes hingegangen sind. Schaltet auf Kamerabild 40 bm. Mir word ganz flau im Magen, als ich so, das higher algorithmisch Handelssystem in wat von 7 Millionen Dollar für zwei unsere größten Mieter untergebracht wären. Der Raum sollte besser gesichert sein als ein U-Boot, aber die war Mason, der sein Begleitung in einen der sichersten Bereich des Gebäudes mitbracht. Sag mir, dass kein Begleitung in den Serverraum mitgebracht hat, sagt ich, aber Jordan hat schon die nächste Kameraaufnahme eingeschaltet. Der Anblick des Innenraums ließ meinen Blutdruck in die Höhe schnellen. Die saßen Mason und sein Begleitung, und nutzten den Raum zwischen den Serverracks wie eine Art Private Lounge. Der Raum wird konstant auf 18 Grad Celsius und 45% Luftfeuchtigkeit gehalten, die algorithmisch Handelsrüstung im von 7 Millionen Dollar zu schützen, und diese Idiot behandelte in wie ein Hotelzimmer. Statische Elektrizität von synthetischen Stoffen, Körperwärme, die Klimaanlage beeinflusst, unbefugter Zugriff auf die Sicherheitssystem, murmelt ich, während ich das Desaster auf dem Bildschirm verfolgt. Ein einziger Ausstoß von ihrer kleinen Party, unterlocht die Handelsdaten von Blackstone Financial und Quantum Capital Partners. Jordan schaltet auf die Anzeige der Umgebungsüberwachung Seider dessen, die Wärmesensoren sagen, dass die Raumtemperatur auf 71 Grad gestiegen ist und Sicherheit der sie kompensiert hat. Ich spürte Diocese vertraut Sachen unter meinem linken Auge, das gleich, das ich früher bei der Marine hat, wenn eine Physio eine Entscheidung traf, die gesamte Besatzung gefährdet. Der Typ ist ein wandelndes elektromagnetisches Impulsgerät, untertreibt das im sensibelsten Raum des Gebäudes. Aber es wird noch schlimmer. Jordan rief die Zugangsprotokoll auf, und mir sank das Herz in die Hose. Mason hat 6 Wochen lang ununterbrochen die not voll Verwaltungsfreigabe genutzt, unbefugt Personal in Sicherheitsbereich gebracht, Stockwerk betreten,
Auf denen nicht zu suchen hat, und die Sicherheitsprotokoll des Gebäudes Empfehlungen behandelt. Die Notfallverwaltungs Freigabe ist für Brandermittler und Bundesagenten, sagt ICH mit nörende Stimme. Nicht, sich heimlich zu Tinderdates zu schleichen und anzugeben, SIE zu beeindrucken. Es wird noch besser, sagt Jordan und klickte sich durch weitere Details. Überprüf mal was. Der Stromverbrauch in mehreren Bereichen war 23% höher als üblich, aber nicht durch den Gebäudebetrieb. Jemand hat unerlaubte Gerät benutzt, wahrscheinlich hat jemand Strom geklaut, sagt ICH. Betrieb nebenbei ein kleines Geschäft mit unseren Netzwerkwerkes analyse. Standig ausgehend Datenstrom und Mining Pool Server. Wir reden hier von Stromdiebstahl im Wert von $2.800 pro Monat. Das war nicht mehr nur Inkompetenz. Mason war nicht einfach nur ein ahnungsloser Manager, der kein Ahnung von Gebäudebetrieb hat. War ein Krimineller, bestel die Firma, gefährdet die Sicherheit, bracht Handelssystem in Gefahr und behandelte das Gebäude wie seinen persönlichen Spielplatz. Die Begriff ICHS. Mason respektiert mich nicht nur nicht. Stort systematisch als, was ICH hier 22 Jahre lang aufgebaut hat. Die Sicherheitsprotokoll, die Sicherheitsmaßnahmen, das gesamte System. Und wie bei jedem guten System war es Zeit für mich, einzugreifen. ICH ging zu meinem sicheren Arbeitsplatz und lockte mich in das System ein, von dem die meisten nicht einmal wussten, dass es existiert. Vor 5 Jahren, als das Gebäude in eine Investmentgruppe in der Schweiz überging, hat ICH etwas Kluges getan. Wirklich Kluges. ICH hat ein GmbH namens Apex Engineering Solutions gegründet und ein Angebot für den Facility Management Vertrag abgegeben. Den abwesenden Eigentümer war es egal, wer das Tagesgeschäft führte, solange die Quartalsberichte positiv Zahlen aufwiesen und kein Notruf SIE in Zürich aufschreckten. SIE nickten meinen Vorschlag wann mich überhaupt zu treffen. Rein formal war ICH also nicht mehr nur Angestellter, sondern freiberufliche Auftragnehmer im IT bestimmten, im Vertrag festgelegten Rechte, die ICH mehr nach 8 Monaten Studium des Gebäudemanagementrechts selbst formuliert hat. Gemäß Klausel 47b hat ICH die Befugnis, bei Gefährdung der Betriebssicherheit des Gebäudes durch Fehlverhalten 1 Meters, das zu einem katastrophalen Systemausfall führen konnte, sofortig korrekte Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört auch die Kündigung der Gefahrenquelle. ICH begann systematisch, mein Akte zu legen, wie bei der Planung einer Marine-Operation. Jeder unbefugt Zutritt wird mit Zeitstempel und Fotobeweisen dokumentiert. Jeder Sicherheitsverstöß wird mit potenziellen Haftungsrisiken abgeglichen. Jede Testierung wird erfasst, nicht nur Überwachungsvideos und Stromverbrauchsdaten. ICH braucht Mason, sich vorzeugen selbst zu entlarven, vorsigsweise solchen, die im professionell vernickten konnten. Jordan. Sagt ICH. ICH braucht den Standard Überwachung unseres Freunds Mason. Vollständig Dokumentation, jeder Ausweisung, jede Gästeberechtigung, jedes Mal, wenn es sich einem Sperrbereich nahet. Verstanden, Chef. Was ist das Ziel? ICH rief das Gebäude Automation System auf meinem Hauptterminal auf. 1.247 Kontrollpunkte verteilt auf 45 Etagen, von einzelnen Lichtschalten bis hin zu den Hauptverteilern. Jeder Sensor, jedes Ventil, jeder Motorantrieb war in ein Netzwerk angeschlossen, das ICH vollständig kontrolliert. Das Ziel ist, Mason Wright den Unterschied zwischen einem Titel und der tatsächlichen Leitung eines Unternehmens zu sagen, sagt ICH. Glaubt, nur weil sein Name in einer Bürotour steht, hat hier die Kontrolle. Sieht, im zu sagen, wer hier wirklich das Sagen hat, die nächste Phase fordert jedelt. Mason sollte koreanischen Investoren ein wichtige Präsentation zur Erweiterung ihrer Mietverträge halten. Alles muss perfekt sein. Muss seine Kompetenz im Gebäudemanagement unter Beweis stellen, sehr hochmaden in System präsentieren und beweisen, dass die Art von Führungskraft war, die komplex Anlagen verwalten konnte. Perfekt. Den Gerät, wenn man versucht, die Kontrolle zu demonstrieren, ist man am verwundbarsten gegenüber jemandem, der genau weiß, welch not für welch Function haben. ICH legte ein New Data auf meinem Server an, Operation Write Down. Sieht,
Weiteres Material zu sammeln. In den nächsten 72 Stunden wird ich Masons Schatten. Nicht physisch. Ich hat Überwachungstechniken erlernt, die mich verlutweien unsichtbar machten. Aber digital, elektronisch, systematisch verfolgt ich jede seine Bewegungen in meinem Gebäude. Die Beweis hofften sich, jede verstos schwerwiegender als der Vorherige. Die nächsten 72 Stunden machten mich zu Masons elektronischem Geist. Ahnte nicht, dass jeder Scan seines Ausweises, jeder Tasendruck auf seinem Computer, jedes Telefonat aus seinem Büro protokolliert, aufgezeichnet und analysiert wird, von jemandem, der das Nervensystem des Gebäudes besser verstand als sein eigenes Spiegelbild. Mittwochmorgen am 11:23 betrat Mason den 12. Stock, unsiren Flügel für Grundesenten. Auf dieser Etage waren 6 Startups untergebracht, hauptsächlich von Frauen geführt Tech-Unternehmen, für die ich vor 3 Jahren persönlich günstig Mietkonditionen ausgehandelt hat. Sie sollten mehrte punktlich, hielten Raumlichkeiten sauber und horchten die hemlichen Lagerraum News Leben ein. Ich beobachtet Mason über die Kameras, wire IT Klemmbrett und selbstgefälligem Grinsen durch Büros und sich Notizen machte. Igendet was insane Korpusbreak ließ mir Schorden. Die Art, wire Raum Osmus, Schreibtisch sollte und Quadratmeter berechnet, also bereit was plant. Am Donnerstag bekam ich mein Antwort. Versteckt im Zwischen Deckenbereich über die M40. Stockwerk, offizielle Miete der Überprüfung der Klappenantrieb beschäftigt, aber in Wirklichkeit durch das Luftungsgitter loschend, das ich nach der Wartung letztwochversächlich nicht festgezogen hat, hat ich Mason auf seine privaten Leitung. Mann, die Antenne ist ein Goldgrube, drang Masons Stimme durch die Luftungskanale nach oben. Der 12. Stock ist ein Toplige, und ich beherbergt hier dies kleinen gemeinnützigen Organisationen, die wir legt 60% der Marktmiet zahlen. Total Verschwendung von Einnahmepotenzial. Mein Blutdruck schoss in die hoch, als ich hort, weil mein Mieter als Parasiten bezeichnet. Grace Miller leitet ein Programmier Bootcamp für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Ashley Martinez entwickelte barrierefreie Apps für Menschen mit Behinderungen. Das waren kein Parasiten, waren das Herstück des Sen, was Diocese Gebäude zu mehr als nur eine weiteren Geldmaschine machte. Where setzt fu Mason fort. Sterling Solutions LLC. Dies Briefkastenfirma, die als Vice President fungiert. Sie stellen an über Sterling 120% des Marktpreises für Premium Management Dienstleistungen in Rechnung, und urteilen die 20% Mehrkosten. Der Clou ist, dass niemand die Geschäftsbeziehungen zu den Anbietern überprüft. Ich muss mich in den Luftungskanälen festhalten, nicht durchzufallen, als ich hort, weil mit einem Partner namens Logan ein Schmiergeldsystem auf die Beine stellte, Geld durch betrügerisch Vertrag zu veruntruen. Und was ist dem Hausmeister? Fragte Mason scharfe Stimme. Lucas Agendwas. Ein uralter Dinosaurier, der Glot, hat hier das Sagen. In tweede degrader ich in zum Nachttochter oder make das Leben so schwer, das kundigt. Wahrscheinlich hat nicht mal einen Hochschulabschluss. Dies Arbeiterklass-Typen wären sich nicht, wenn man es unter Druck setzt. Ich Krockrockwitz ausdem Zwischenraum. Mein Ausbildung bei der Marine hielt mich still, obwohl die wat in mir aufstieg wie Dampf in einem überhitzten Kessel. Mason hielt mich für einen ungebildeten Hausmeister, den herumschubsen konnte. Hat keine Ahnung, dass plant, das Leben von Menschen zu zerstören. Am Nachmittag rief ich Oliver Brooks an. Oliver war Anwalt unser aus wie ein Bulldog in einem Zweinamen zu kleinen Anzug, aber besaß den scharfsten juristischen Verstand, der mir außerhalb des Militärjustizkorps begegnet war. Ich hat ihm vor 18 Monaten aus der Patschei geholfen, als die Sprinkelranlich seines Gebäudes die Inspection nicht bestanden hat, und stand in meiner Schuld. Oliver, sagt ich und schob ihm einen dicken Umschlag zu. Aufnieten und begann, die Klauseln des Gebäudemanagementvertrags zu lesen, die ich auf Seat 50 versteckt hat. Klausel 47b. Sagt ich. Interventionsrecht, wenn die betriebliche Integrität durch Katastrophales Managementversigen bedroht ist.
Zusammen mit dem Lieferanten Kontinuitätsprotokoll auf Seite 73. Oliver's Grinsen word breiter, Warrenderlas. Sie wollen die direct operative Kontrolle über das gesamte Gebäude übernehmen? Fragte Ich will es schützen, sagt ich. Mason Wright word 22 Jahre Beitzestoren, Mitarbeiter entlassen, die auf ihr Jobs angewiesen sind, das Unternehmen bestehlen und die Befugnis entsehen, einzugreifen, wenn das derzeitige Management ein existenziell Bedrohung für das Unternehmen darstellt, das word teuer, warnte Oliver. Gebühren für die Einreichung, beschleunigte Bearbeitung, möglich rechtlich Auseinandersetzungen. Ich schob einen USB-Stick über den Tisch. Mason word nichts anfechten. Dieser Stick enthielt 47 Minuten aufgezeichnet Gespräch, die seinen Verentruungsplan detailliert dokumentieren, sowie Überwachungsvideos, die in beim Gefahren der Gebäudesicherheit und beim Missbrauch von Firmenrechten zeigen. Wenn versucht, sich mehreren erstellen, gehen dies Beweis gleichzeitig an das FBI, das Finanzamt und seine Frau. Oliver steckte den Stick ein und hört sich 30 Sekunden von Masons Telefongespräch an. Sein Bulliges Gesicht verzog sich zu einem Raubtier lächeln. Wann soll das eingereicht werden? Fragte Morgen früh Mason hat am Freitag eine entscheidende Präsentation vor koreanischen Investoren, die ein umfangreich Mietvertragserweiterung erwogen. Für ihn muss alles perfekt laufen, den Deal abzuschließen und seine Position zu sichern. Und Plänen, dafür zu sorgen, dass es nicht perfekt läuft. Ich stand auf und nolte einen Zwanziger auf den Tisch. Ich wird ihm genau das geben, worum gebeten hat. Die vollständige Kontrolle über die Gebäudesystem. Uns war im denkbar ungünstigsten Moment. Der Freitagmorgen begen grau und kalt, perfektes Wetter, Gemandes Karriere zu binden. Am 4:30 war ich im Kontrollraum und führte die abschließenden Diagnosen in jedem System im Gebäude durch. 1.247 Kontrollpunkte zeigten grünen Status an. Optimale Stromverteilung. Klimaanlagen liefen reibungslos. Sicherheitsnetzwerk arbeiteten innerhalb der normalen Parameter. Mason ahnte nicht, dass in 6 Stunden vor den wichtigsten Investoren stehen wird, die sein Unternehmen geworben hat, und versuchen wird, sein Beherrschung eines Gebäudes zu demonstrieren, dessen jedes Detail ich vollständig kontrolliert. Die koreanische Delegation sollte 9:30 zu einer Besichtigung und Präsentation eintreffen. Sie erwogen, weil zusätzlich Etagen für die Erweiterung ihrer amerikanischen Zentralansimaten. Ein Vertrag über $12,8 Millionen jährlich, der Masons Ruffles Führungskraft in Tweede festigen oder ruinieren wird. Ich auf nicht main Automatisierungssoftware und begann, ein einfach Logikbomb zu schreiben, die auslösen sollte, sobald Mason versucht, mit seinem technischen Know-how zu prahlen. Wenn der Benutzer gleichem right ist und versucht, das System zu überschreiben, dann für die Demonstration-Sequenz aus. Die Sequenz war elegant in ihrer Einfachheit. Nach seiner Präsentation wird jeder Bildschirm im Konferenzraum genau zeigen, was für ein Führungskraft wirklich war. Ich klickte auf Kompilieren und so zu, wie sich der Code in das Gebäudemanagementsystem integriert. Die Falle war gestellt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis Mason hinentappt. Freitagmorgen, Punkt 9:30 Die koreanische Delegation betrat unseren Konferenzraum, als Gehör ihnen, was es nach dem heutigen Tag wie Lake getan hatten, wenn Mason dies Präsentation nicht komplett verpatzt hat. Via Führungskraft im makellosen Anzügen, angeführt von Herrn Park, dessen Firma ein Mietvertragserweiterung über $12,8 Millionen jährlich erwog, die Diocese-Gebäude zu ihrer amerikanischen Zentralmädchen wird. Mason schwitzt bereits in seinem Hemd, trotz der perfekt regulierten 22 Grad Celsius. Hat die Lautstark voll aufgedreht, seinen wolligen Mangel und Substanz zu kompensieren. Ich trug einen dunkelblauen Anzug, ein strahlend weißes Hemd und ein Tablet statt eines Werkzeugürtels. Mason bemerkt die Veränderung und warf mir einen verwirrten Blick zu, aber sein Gehirn war süßer Benibelt vom Echo in dem akustisch perfekten Raum. Willkommen im Wahaben die Metrophysicians 30% optimiert und gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt Bereich. Mr. Parks Assistent markte sich Notizen, aber ich so die Skepsis in ihren Augen. Masons Zahlen stimmten wahrscheinlich nicht.
Unser Gebäude arbeitet MIT modernsten Automatisierungssystemen, für Mason fort und ging auf das der Wand montiert Gebäude. Perfekt. Steuert direkt auf das Dashboard zu. Anstelle des üblichen Menüs erstchen eine Meldung, authentifizieren erforderlich, bitte überprüfen sei die Administrator Rechte. Tippte fester, sein Selbstvertrauen bergen zu brockeln. Kleine Fehler, lackte Nervos. Die System sind so fortschrittlich, dass sie manchmal ein manuell Steuerung benötigen. Holt sein Display heraus. So. Ich bin mitten in einer Präsentation. Der Beschluss die fast zu den. Ich kann Ihnen dabei helfen, sagt und trat vor. Mason dreht sich und ging ruhig zum Bedienfeld. Bin auch für IT, Sicherheit und so ziemlich alles und zuständig, was Gebäude laufen halt. Beruht den Bildschirm und die Verwaltungsoberfläche. 1.247 Kontrollpunkte, Livstromverbruchstaten, Actual Belegungszahlen und, am wichtigsten, ein Sicherheitsalarmprotokoll MIT allen unbefugten Zugriffsversuchen der letzten 6 Wochen. Sehen Sie, sagt und wandte mich direkt an die koreanischen Investoren, Herr Wright hat Ihnen hier etwas beschleunigt Daten geliefert. Die Hauptanzeige wechselt zu einer 73% Anzeige. Die 12. Etage Word in Masons Bericht als Premium Bureau Flash ausgewiesen. Die tatsächlichen Daten zaten sie jedoch als Grundzentrum für klein unturnchman MIT 6 aktiven Mieten. Herr Parks Gesichtsausdruck Start. Herr Wright, mochten sie dies Diskrepanz erklären. Masons Mund auf niet und schloss sich bei einem Fisch, der nach Luft schnappt. Dir muss ein Fehler im System vorliegen, kein Fehler, sagt und tippte erneut auf den Bildschirm. Auf dem Bildschirm liefen nun Aufnahmen der Überwachungskameras von Vorviertagen. Mason hat MIT seinem unbefugten Gast den Serverraum betreten, gefolgt von plötzlichen Stromspitzen und Warnmeldungen. Dies ist unser sicherster Bereich, in dem Handelsalgorithmen im Wert von 87 Millionen Dollar gespeichert sind. Herr Wright hat in für Privatzweck genutzt und damit die Geffer elektrostatische Entladungen geschaffen, die Millionen vernichten konnten. Die Jahrzeit war immer noch exakt 72. Die koreanischen Investoren tauschten Blicke aus, die Mason Start hatten stehen lassen können. Außerdem, für forten spielte die aufgezeichnete Telefonkonversation plant Herr Wright, Gelder zu verentruhen. Masons Stimme holte durch die Lautsprecheranlage, sie stellen uns über Sterling 120% des Marktpreises für Premium Executive Services in Rechnung, die 20% Mehrkosten teilen were in diesem Moment brach Masons Welt endgültig zusammen. Herr Park stand langsam auf, sein Assistentin schlug ein Notizbuch MIT einem scharfen Null zu, der wie ein Richterhammer klang. Herr Wright, sagt Herr Park MIT eine Stimme, die Glas hat atzen können, wir bin den die Verhandlungen MIT sofortige Wirkung. Wir arbeiten nicht MIT-Organisationen zusammen, die betrügerische Praktiken anwenden. Mason redet von Missverständnissen und technischen Problemen, doch unterbrach indem mein Tablet suchte und im die von Oliver am Morgen eingereichten Dokument zeigte. Herr Park, die Verhandlungen müssen nicht abgebrochen werden. Seat 847 Hute Morgan hat Apex Engineering Solutions LLC, das ist mein Unternehmer. Die Operative Control über die Einrichtung gemäß der Klausel für Schwerwiegensmanagementversigen in unserem Servicevertrag übernommen. Zum Mason direkten. Herr Wright ist nicht lange befugt, die Interessen dieses Gebäudes zu vertreten. Hat sogar kein Recht mehr, sich hier aufzuhalten. Die Türen zum Sitzungssaal auf nieten sich, und Jordan kam MITs way uniformierten Sicherheitsbeamten aus der Eingangshall hierin. Jordans die Vorstrahlung ließ in einem Berg MIT Dienstmark wirken. Herr Wright, sagt und reichte einen Umschlag. Dieser enthielt Kündigung, einstweilige Verfügung, die Ihnen den Zutritt zum Geland untersagt, und eine Ordnung zur Sicherung aller Unterlagen im Zusammenhang MIT ihrer Verentruung. Das FBI würde sie zu diesen Lieferanten Verträgen befragen wollen. Mason blickte sich verzweifelt im Raum und suchte nach jemandem, der ihm helfen konnte. Die koreanischen Investoren stellten ihre Unterlagen zusammen. Die andere Verbindung bestand zu einem verurteilten Kriminellen. Das können Sie nicht machen, flüstert Mason. Ich bin der Vicepräsident. Habe Vertrag, Sie hatten Vertrag,
korrigiert ich in. Jetzt müssen Sie sich auch noch eine Anklage vor dem Bundesgericht herumschlagen. Jordan und die beim ten geleiteten Mason ruhig und professionell hinaus. Die TURs am Sitzungssaal schloss sich hinter ihnen mit einem leisen Sichen, das Respekt ausdrückt. Mr. Reed, ist es möglich, unser Gespräch mit jemandem fortzusetzen, der sich mit diesem Gebäude auskennt? 2 Stunden später hat ich einen unterzeichneten 5-Jahres-Mietvertrag in der Hand, der dem koreanischen Unternehmen via etigen zu fairen Marktpreisen sichert, mit garantierten Gebäudestandards, die ich auch einhalten konnte. Noch wichtiger war, dass ich ein Klausel zum Schutz der kleinen Gewerbemieter im 12. Stock hinzugefügt hat. An diesem Abend stand ich in der Lobby und beobachtet, wie Grace Miller und Team in ihr Büro zurückkehrten. Die Beleuchtung des Gebäudes dimmte ettage für ettage in perfekter Abfolge, als das Automatisierungssystem in den Nachtmodus wechselt. Als System seiten optimalen Status an. Ich holt mein Tablet heraus und öffnet die Gebäudemanagement-Oberfläche. 1.247 Kontrollpunkte, Allgrun. Optimale Temperatur von 22 Grad. Effizienter Energieverbrauch. Sicherheitsstatus normal. 22 Jahre lang war ich der unsichtbare Mann, der alles im Laufen hielt, während Leute wie Mason die Lorbeeren einheimsten. Aber manchmal ist Unsichtbarkeit genau das richtig, wenn es darum geht, jemandem den Unterschied zwischen Autorität und tatsächlichem Können beizubringen. Mason Wright lernte an diesem Tag den Unterschied zwischen Gebäudemanagement und Gebäudeverständnis kennen. Wie sich herstellte, sollte man, wenn man versucht, denjenigen zu feuern, der die Schlüssel zum Königreich in Handen hält, besser sicherstellen, dass ihm das Königreich nicht auch noch gehört. Ich ging in mein Büro und öffnet die Flasche Bourbon, die ich mir aufgehoben hat. Das Gebäude samte zufrieden in mir herem. Unser erst 10-mal sieht Monaten lief als genauso, wie es sollte. Perfekt. Administrative Überschreibung nach Geschäftsschluss aktivieren. Zum dritten Mal dies Wasch, langsam Fahrt, während ich Mason Davy Zusa, wie es seinen Ausweis in der Serverraum zu durchzog. In dieser Nacht im Serverraum schnellt die Luftfeuchtigkeit auf 52% hoch. Ein Klimatisierungssystem muss die Stromverbrauchsprotokoll auswerten. Die Diagramme sollten eingeschickt, die mir Aufgrund des Stromverbrauchs und Warmentwicklungsmuster dazu braucht, Mining-Rigs am liebsten zu verprügeln. Ist Infrastruktur. Und nutzt an sehr Internetbandbreite, fügte Jordan hinzu und rief Netzwerkressourcen auf. Ich start auf die Beweis, die sich auf Bildschirm im Bildschirm hofften. Das sorgfältig Gleichgewicht der System, die sen ort reibungslos im Laufen. Hofften. Das sorgfältig Gleichgewicht der System, die sen ort reibungslos im Laufen hielten. War ein Virusmissbrauch, der mit Berechnungen der finanziellen Auswirkungen dokumentiert wird. Aber ich braucht mehr. Die Firma, die wir in Delaware gegründet hatten, genehmigt ich. Und jetzt kommt der Clou. Ich genehmigt all Lieferanten begrenzen. Mason plant nicht nur, mein kleinen Geschäftsmieter zu vertreiben. Wollte die sen ort in seinen persönlichen Geldautomaten verwandeln. Ich hat vor 5 Jahren mit behandelt. Sein Augenbrauen zogen sich hoher, als den Umschlag gegenüber auf dem Tisch in Luz Diner erreicht. Der Vertrag gibt mir ein rechtliches Skript. Nichts Boswilliges, nichts, was jemanden gefahren oder gerät beschädigen konnte. Als Mason war in seiner PowerPoint-Präsentation, die ausgedruckten geforschten Belegungsberichte und sein Selbstvertrauen. Ich stand wie immer meinen Platz in der TUR, aber hüt trug ich nicht mein Arbeitskleidung. Beweisen wollte, dass die Gebäudesystem kontrolliert, überwältigte mich die Nervosität, das ganz zu begreifen. Mein Herren, begann Mason mit seiner Stimme, die Zukunft hochwertiger Gewerbeimmobilien klingt. Wie SIE an siren Belegungsdaten entnehmen können, wären SIE kein Amateur-Investoren. Sie hatten ein Hausaufgaben gemacht und etwas über das Bedeihenfeld gehört, das ich vor 3 Jahren installiert hat. Ich kann jeden Aspekt überwatchen und steuern. Mason tippte auf den Bildschirm, das Telefon der Gebäudeverwaltung zu erreichen, und rief die vermutliche IT-Abteilung. Reparieren SIE den Konferenzraum. Nicht jetzt, Lucas.
Schickenes I die in Standhaltung her Oderso. Ich bin die in Standhaltung, sagt Mason. Soffert word ich hellwach. Nicht im IT Masons geforschtem Dashboard, sondern im IT dem Vergleich der echten Gebäudedaten. Masons gemeldet Belegung. 96%. Tatsächlich Belegung. Transactionsdaten. Die Raumtemperatur schien im Zen-Grad gesunken zu sein, obwohl ich durch betrügerisch Lieferanten Vertrag mit einer Briefkasten Firmennamen Sterling Solutions wast, das die Führungskraft die genau beobachteten. Niemand wollte sich mit etwas in Fizzeren, das wie ein Überdruckventil wirkte. Mr. Park wandte sich mir mit einem fast schon abweisenden Blick zu.